Filmwise condensation experiment. So the word condensation, what we all know from school days we are studying. What we are studying? Condensation is conversion from vapor state to liquid state. So the vapor can be a steam. The vapor state can be a ice also. Ice getting converted into water is condensation. Steam getting converted into water is condensation. Example of the first case, that is ice getting converted into water. In refrigeration, you take the ice outside, keep it, it will cool. Okay, it will absorb the outside heat and it will get cooled. The foam or the fog that is formed on the leaves early morning, when sun comes out, exposes heat on the leaf, the foam will get converted into droplets. That's condensation. Okay. So the steam coming out of a cooker, pressure cooker, when it comes to the air in contact, it will get condensed. Okay. So boil a water, close the plate on it, remove the plate, you can see the droplets. That's condensation. Okay. So conversion of vapor state to liquid state is called as condensation. So we have set up an apparatus here. So there is a boiler. Boiler will heat the water to steam, dry steam. Once it reaches the steam, it will show some pressure, the working pressure. You should switch off. Then you should allow the steam into this glass cylinder. So in this glass cylinder there are two cylinder walls like this, right? So one is without coated, one is with coated. In without coating we are conducting film-wise condensation, and in another we are conducting Dropwise condensation. Okay, so what happens here is, first you need to switch on the setup, allow the water to heat to certain temperature. It should get converted into steam. So the steam coming from the red color tube, here it is entered into this cylinder, glass cylinder. Now steam exposes into the whole cylinder. Steam goes and occupies the space on this uncoated tube and coated tube. The uncoated tube will reveal film-wise condensation, and the coated tube will reveal Dropwise condensation. What is uncoated tube? Uncoated tube means it is a without any coating, a plain surface. Now the steam comes and sits there. Steam on the surface ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾ ಇದೆ. When it occupies a space on the uncoated tube, what happens? It will form a film. What is a film? ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಕುಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನಂತೀವಿ ಫಿಲಿಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡ ಧೂಳು ಕುಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚುಚ್ಚಿರಿ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೀಮಿನ ಫಿಲಿಮ್ ಕುಂತಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಈ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. You can see the blue tube coming here. You can see the blue tube coming here. So this is cold water entering into this wall, both walls. And you can see the red pipes here. You can see the red pipes. This is the hot water going out of this cylinder walls. So what happens here? Steam enters, occupies the space. Inside what is flowing? Cold water. What cold water does? Cold water transfers heat to the inner surface. Cold water will be in the inner tube. Outside what is present? Steam. I told temperature heat flows from higher temperature region to lower temperature region. High temperature ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀರು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲು ಸ್ಟೀಮ್ ಬಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್, conduction and convection. So convection is taking place between steam and surface. Next, conduction is taking place from outer surface to inner surface. Next,
convection steam flows from inner surface to cold water. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಈಗ ನಾವು ದ ಸ್ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫಿಲಿಮ್ ಏರ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ವೇಪರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಪೈಪೆಲ್ಲ ನೀರು ಫಿಲಿಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಲಿಮ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಫಾರ್ಮ್, that film will not allow the next extra stream to transfer it. Why? Because in first chapter you learned thermal conductivity of liquid water is less. ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಟೀಮು ನಾನು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹೀಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ, ದ ಫಿಲಿಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ not that much heat. It will get heated but not that much heat because the film is not allowing the heat to transfer. So ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಂ ಕುಂತಿರುತ್ತಾ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಿಲಿಂ ಕುಂತಿರುತ್ತಾ, ಫಿಲಿಂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಪೈಪ್ ಇದೆ. ಫಿಲಿಂ ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಲಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಫಿಲಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೀಮ್, ಅದು ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ. ಅದು ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ವಿ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ is steam, surface is outer surface, inner surface and water. We will take overall heat transfer coefficient. So the overall heat transfer coefficient will reduce. The overall heat transfer coefficient will reduce. This is in case of Filmwise condensation. All are clear? See, first there is a tube here. Inside I am passing cold water. Outside is steam. This steam will come and sit on this surface.